asalaamaaleykum suma mbokk yi nuyu naa leen yéen ñëpp ku ci nekk seen tur ak seen sant man la Ifi Ñaasi vidéo bi ma def ni nag suma mbokk yi vidéo jaaxle la rek ndik man dafa am lu ma jaaxal bi ma demee Gambia ci januari bi suma neighborhood bi dama fa doon di check ay nit waaye ma gis loo xam ne dafa tëj suma boppa bi daf ma jaaxal waaye people ñi nga xam ne nit ñi nga xam ne they have this condition bi ma waaja waxtaan si ni they are walking around mel ni dara xewut mel ni dara jotu leen they are just okay with whatever is happening ci seen yaram yi ma waxtaan see ñu bari and they acknowledge ne they know they have this condition they just not doing anything about it they just don't care let me just put it that way yëfi jaaxal ma you know dama doon check suma ay dëkkaale yu bari seen ay blood pressure te suma mbokka yi bi ma checkee seen blood pressure numbers yi ma gis dafa tëj suma bopp bi ba léegi waaye li gën a tëj suma bopp bi sa tax suma bopp bi gën a ubbu mooy ñi nga xam ne ñoo am this high numbers they don't see nothing wrong with it they see nothing wrong with what is going on in their lives so léegi suma mbokka yi dama bëgg ñu waxtaan ñun ñëpp ñu xam the importance of sun blood pressure yi it's very important to know our numbers whether blood pressure la whether cholesterol la whether A1C pour sun sugar yi it's very important for us to know our numbers why nag blood pressure bi is very very important a lot of people Gambia ak diaspora bi ñu ngi am hypertension and they don't know it they have high blood pressure and they do not know it jigéen ji ma check this particular lady her blood pressure was 180 over 120 now guys lolu is a crisis lolu is an emergency lolu emergency la and bi ma laajee kii ndax xam nga ne danga am hypertension mu ne xam na ko docteur bi wax na ko docteur bi jox na ko garab duy jël garab bi waaye mu ne docteur bi joxaale na ko aspirin ana high blood pressure so moom duy jël garab bi ok fine bu la docteur joxee garab xamuloo garab bi pour lan la laajal docteur bi garab bi pour lan la sa high blood pressure being that high docteur bi xam na ne you are a ticking time bomb it's just a matter of time you are gonna stroke or have heart attack doctor B is trying to prevent you from having stroke lolu motax mu jox la that aspirin you know so I didn't even know what to tell her because she already acknowledged ne mom xam na ne this is going on and she's just fine you know going on her life mel ni dara xewut so man video bi li tax ma di ko def sax mooy ñi nga xam ne xamuñ suma mbokkay nañ leen xalaat tuuti boo amee doom bu ndaw sa i 3 years i 5 years i 10 years boo leen yóbboo ci docteur pour seen annual physical liñ dee njëkk a def mooy check seen blood pressure yi why do you think they check your blood pressure they wanna make sure it's normal ndik loolu bu xaayee te control luñ ko li moo damage dafa bari te loolu la ñoo try to avoid dem xale yu ndaw yi lañ dee mën a defal loolu mi te ñun ñi nga xam ne ay mag lañ dañ am pour di check sun blood pressure yi every year boo ko munee twice a year you know bu dee da nga am underlying condition every time boo demee gis sa doctor boo do they check your blood pressure because it is very 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 important blood pressure bi bu higher too much and you're not controlling it it is very 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 dangerous ñu bari ñu ngi am stroke they didn't even know they have high blood pressure the high blood pressure boobu noonu moom moo ko seen stroke bi waaye xamuñ woon sax ne dañ am high blood pressure ba biñ amee stroke lana tax xamuñ ko because they never checked kidney failure yi mu ngi bari Gambia ba nga ne déedéet xam ngeen ne high blood pressure lu ëpp ci kidney failure high blood pressure moo ko dee cause it's gonna damage your kidney it's gonna damage the blood vessels yi nekk ci sa kidney bi then what's gonna happen you're gonna have kidney failure then what you gonna do dialysis for the rest of your life ñëpp xam nañ dialysis bi ni mu demee Gambia ñun mi nekk ci diaspora bi fi sax then after that what's gonna happen you might need you need kidney transplant do they do that in Gambia I don't know but I don't think so even ñi nekk ci diaspora bi sax pour nga am kidney transplant yàlla rek moo la dee dimbale so kidney failure yu bare high blood pressure bi moo ko dee cause guys suma mbokki góor yi erectile dysfunction doo leen dee mun a dëgër doo mun a jekkali liggéey bi yow ak sa jabar you just cannot do anything yëf yi mu ngi nooy munuloo dëgër munuloo def anything erectile dysfunction high blood pressure bi daf ko dee cause vision loss ñu bari ñu ngee fona boo nekkee diabetic ci la dee gën affect sa bëti do you guys know also
high blood pressure can lead to vision loss. Dafa impaired sa vision bi, then you end up being blind. So loolu yëpp luñ war a bàyyi xel la. What about the heart damage, heart diseases? High blood pressure bi, it does so much damage to sun xol yi. So we have to be very, very careful. Heart disease, heart attack, congestive heart failure. Yooyu yëpp ndig blood pressure bu high boo xam ne contrôluñ ko. Suma mbokk yi, we can control our blood pressure. Naka lañ ko contrôler? Sun lifestyle, li ñoo lekka, wàññi xorom bi. Waaye ñun Gambia pala ñoo kontaan xorom, jimbo, magi, aja, resto, ajinomoto, fekk jëluñ yëpp jaxase yëpp dugal ko ci sun cin bi, dañoo fa na lekka ba neexut. We have to be very careful. Dañ am pour limit sun sodium intake. Foog ñu wàññi xorom bi sun lekka yi. Foog ñu yenn faat si njee lekka, we have to be very, very careful. Ba pare ñu jéem a change sun lifestyle, gën a get physically active, ñu gën a di dox tuuti or daw or whatever nuñ ko mën a defee rek, waaye ñu gën a boole yëngatu ci sun daily activities yi. Boy tux cigarette jéema la wàññi, naan sangara jéema la wàññi. There are so many things yoo xam ne ñun ñoo koo def te mu ngi yaaxa sun health. So we need to be very, 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 very careful. Because yaahu bi dafa bari. Ba pare high blood pressure bi, do you guys know high blood pressure bi also mu ngi contribute to Alzheimer's disease? Ñu bari ñu ngi am dementia is due to their high blood pressure. So li moo yaaxa dafa bari, and we don't want all of that. So suma mbokk yi nañ leen try di check sun high blood pressure yi. Pala ñoo ñaan i mesh, i dala, i mbuba, i passport yu sundur. Why don't you wax ne may leen ma jënd blood pressure machine? May leen ma jënd glucometer di check suma sugar bi. May leen ma jënd pulse ox check suma oxygen bi. Dafa am yoo xam ne dañ ko war a prioritize, especially our health. We have to be very, very careful. And there are certain signs yoo xam ne buñ ko gisee war nañoo xam ne something is not right. Comme ni ma leen dee waxee all the time, yaram lu ci bokkut neex naa xam. So dafa am yoo xam ne buñ ko gisee rek, comme high blood pressure bi am na ay symptoms yoo xam ne pour ñu di ko bàyyi ko xel léegi-léegi you just have this severe headache boo xam ne kenn xamut fu mu jógee ba pare mooy boppa bu metti kenn xamut fu mu jógee dafa nekk di continuer di dem on rek. And léegi-léegi with this high blood pressure daf dee cause chest pain. You have angina. This chest pain mu mel ni sa dënda bi nit a fa teg pressure or dañ ko squeeze is tight and all of that. Even when you at rest, your heart is just working hard. Hanga lu nekk boo liggéey bu yàggee, you just get tired and give up. High blood pressure bi léegi-léegi nga gis nga nekk di miir. Symptoms yi ma wax ni, it doesn't necessarily mean ne boo ko amee da nga am high blood pressure. Why? It's something for you to be aware of. Nga mel ni ku sa xel bi te you be nauseated, léegi-léegi you just dizzy, yaa ngi nekk di mel ni kuy miir, sa vision bi is blur, you have blur vision, kind of confused, léegi-léegi nga dégg sa noppa yi mel ni luy ring, xam nga, léegi-léegi nga gis sa bakken bi nekk di naaca, o nga gis ne léegi-léegi doo amee irregular heartbeat sa di nga ko xam. All of those are symptoms. It doesn't necessarily mean that amee symptoms so you have high hypertension, but it's something ma indi ko up pour ngeen bàyyi ko xel. So let's change our lifestyle. Changing our lifestyles mun naa laa dimbale bu baax ba doo use garab. Because léegi garab itam léegi-léegi ñu ngi la jox garab pour hypertension mu end up am side effects jural la leneen. Waaye moo tax docteur di la dee njëkk a encourage ci lifestyle change. Am na ñeneen ñi rek loo xam ne even with lifestyle change you still need to be on medication. So pour ñu bàyyi xel ci loolu. High blood pressure bi dëgga li moo yaaxa dafa bari te we don't want all of that. So ñun mi am yaram, let's try and lose weight, wàññi xorom, tux cigarette bi ñu wàññi ko comme ni ma leen ko waxee li moo yaaxa dafa bari. Now remember, stroke yaaxa sa kidneys yi, yaaxa sa vision bi, nga am chest pain mu jox la heart attack, heart disease, and also erectile dysfunction ci góor ñi. Sa kidneys yi, you end up going to dialysis. And now hypertension you ko link them also to Alzheimer's disease. A lot of people send dementia, hypertension moo ko cause. So suma mbokk yi, I'm just saying this pour ñu mun a bàyyi xel, check sun blood pressure yi, they are very, 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 very important. Bu la doctor joxee garab dee ko naan, and please balaa nga naan garab check your blood pressure, because complications yi they ñëw when you have uncontrolled hypertension is very, very, very severe, and bugguñ kenn dem through loolu. So it's as simple as checking your blood pressure. Bu dee number si dafa high, make sure you go see your doctor, bu ko defee doctor bi dina la advise on what to do next. Guys, let's take good care of our health.